Allah, the most gracious, the most merciful. All praise and thanks belong to Allah alone, the creator, cherisher, sustainer, and maintainer of the entire universe. May peace and salutations be upon the last and final messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam, on his progeny and on all of his companions, who preached, practiced, and presented in deen, and those who follow him until the day of judgment. After glorifying Allah subhanahu wa ta'ala and invoking his blessings upon his last and final messenger Muhammad, peace be upon him, first and foremost, I would like to greet Allah with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah be on all of you. Honorable President of today's program, prestigious guests, respected teachers, dear students, and whole audience. I am not able to talk anything in front of the very great personalities, very great wise, but it is ordered my beloved teacher, very great personality of Gujarat, Hazrat Maulana Muhammad Musa Sahab Mangrod, that I express my expressions in front of him. Therefore I stood up and I say something in front of him. My dears, at first I thank Allah subhanahu wa ta'ala who gave us this golden chance in which we are seeing very great personalities of Gujarat and Rajasthan, very great Akabir ulama kiram. It is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And then I give thanks especially Hazrat Maulana Muhammad Musa Sahab Mangrod, who accepted my little request for coming here and attending this beautiful function of Anjuman Taqwiyatul Kalam, the conclusion of Anjuman Taqwiyatul Kalam and Islah-e-Muashara wa Ta'aleem-e-Bedari. Today's program, I thank you from the bottom of my heart that you accepted my little request. मोहतरम सामिईन किराम, उलमा किराम, मेहमानान इज़ाम, मेरे मुशफ़िक़ व मुहसिन हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा साहब दामत बरकातुहुम के हुक्म से मैं आप हज़रात के सामने अपनी मारूज़ात मुख्तसर अंदाज में पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं इब्तिदा से लेकर इंतहाई तालीम तक अपने तमाम असातिज़ा किराम की खिदमत में इस्लामी अक़ीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी खुसूसी तवज्जुहात से मुझ नाचीज़ को यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं दर्स निज़ामी की तकमील के बाद फ़क़ीहुन नफ्स हज़रत उस्ताद मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी तबिला दामत बरकातुहुमुल आलिया की राय व मशवरे से अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर की आगोश में आया और इसके साथ मुल्हक़ हो गया। दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर यह अजीब इदारा है जिसकी बहुत सारी खिदमत है, खुसूसी तौर पर शोबा अंग्रेज़ी की खिदमत कि जिसने बहुत सारे दाईन मुबल्लिगीन पैदा करके दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। ये सब करम फरमाई है हमारे मुशफ़िक़ व मुहसिन हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा साहब दामत बरकातुहुम की कि जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और थोड़े ही अरसे में
اپنے طلباء عزیز کو افریقہ، امریکہ، کینیڈا اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں داعیوں کی ایک جماعت پیدا کر کے پھیلا دی۔ انہی میں سے ایک قابل ذکر ہے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب شولہ پوری، کہ جو مرکزی اسلامی انکلیشور سے انگریزی سیکھ کر کے مستقل 2-3 سال کے لیے افریقہ چلے گئے، صرف دعوت اللہ کے خاطر، اور وہاں رہ کر کے انہوں نے اتنی محنت کی کہ 2-3 سال کے اندر انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ اور آج بھی ہر سال تقریباً 2-3 مہینہ افریقہ میں رہتے ہیں اور ہر سفر کے اندر 50-60 آدمی مسلمان بناتے ہیں، اور پوری رپورٹ آ کر کے حضرت مولانا محتمین صاحب کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت کی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں حضرت کا اور اپنے تمام مہمانان کرام کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری ادنا سی دعوت کو قبول کر کے خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔